Пригласили меня на вашу онлайн-сангу. And today we'll be reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2. И сегодня мы почитаем из первой песни Шримад Бхагаватам, глава 2. Beginning at text number 16. Начнем с стиха 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sushusro Shadadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahatsevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. So here Shonaka Rishi is speaking to the sages in Naimisharanya. Итак, в этом стихе Шаунака Риши разговаривает с мудрецами в лесу Наймишаране. He's answering their questions which they had posed in the first chapter. Он отвечает на вопросы, которые были заданы в первой главе. Oh, twice-born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Перевод. О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Причина обусловленности... I'll also read in English, okay. Sentence by sentence. Okay? Okay. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. There are men called Deva or godly living beings, and there are men called Asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. In the Bhagavad Gita 16th chapter, a vivid description of the Asuras is given, in which it is said that the Asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Но милостью освобожденных преданных, слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая осознания Бога. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord, as sons of the Lord,
as servants of the Lord or as associates of the Lord. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним, и когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. But none of them falsely claim to be God themselves. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. This is a blasphemy declared by the asuras and the demonic followers of such asuras also accept pretenders as God or his incarnation. Такое богохульство совершают только асуры и их демонические последователи, принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. А в богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами, и они всегда проповедуют в соответствии с временем и местом. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. They never tolerate being called God. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. Яствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord, and so are very dear to the Lord. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему больше удовольствия, ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем и потому очень дороги ему. The Lord declares in the Bhagavad Gita 1869
that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет Его славу. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Sushrusho Shraddhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevarnat. Oh, twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. So Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he has identified different stages on the path of bhakti. Рупа Госвами в своей книге Бхакти Расамрита Синдху описал различные этапы на пути преданного служения. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha Tato Bhajana Kriya Tata Anartha Nivriti. These are stages beginning with faith, at least some initial faith should be there in order to approach devotees. Итак, для того, чтобы обратиться к преданным, должна быть хотя бы какая-то начальная вера или шрадха, которая выступает в качестве первого этапа. Which would cause a person to associate with the devotees, sadhu sangha. Эта вера приводит его в садхусангу, возможность общаться с преданными. Of course, even if people in general don't have that faith, the devotees make themselves available, make their association available. Даже если у людей еще нет такой веры, преданные делают себя доступными для общения. As Prabhupada is mentioning here in the purport, that the Lord is pleased when he sees his servants are properly respected because such servants risk everything for the service of the Lord, so they're very dear to the Lord. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что когда Кришна видит, что его преданных почитают, поскольку эти преданные жертвуют всем ради Верховного Господа, то это очень приятно самому Господу. So the devotees or the servants of the Lord are reaching out to the ignorant masses in order to give them opportunity to connect. Итак, преданные обращаются к невежественным массам людей для того, чтобы дать им возможность получить контакт с Кришной. So therefore we see devotees going on Harinam, devotees going for book distribution, devotees distributing
prasadam, holding programs, etc. Поэтому мы видим, что преданные ходят на харинамы, распространяют книги, проводят программы, распространяют прасад и так далее. And if someone greets the devotees favorably, hears Harinam or takes a book or prasadam, this is a first step on the path of spiritual life. И если человек с благоприятным настроением, благосклонно относится к преданным и берет книгу, берет прасад или слышит святое имя, то это с его стороны первый шаг на пути к Богу. Sometimes these contacts begin in very unusual ways. Иногда этот первый контакт происходит очень в необычных обстоятельствах. Even the recipient may be unfavorable, somewhat unfavorable in the beginning. И даже тот, кто получает эту милость, вначале может быть в какой-то степени неблагоприятно настроенным. I know one disciple of Srila Prabhupada, he used to see the devotees distributing on the streets of one disciple of Prabhupada, before he became a devotee, he used to meet devotees distributing books on the streets of London. Один из учеников Шрилы Прабхупады, до того, как он еще стал преданным, регулярно видел, как ученики Прабхупады на улицах Лондона распространяют книги. And he would approach and pretend to be interested. И он подходил к ним, делая вид, что ему интересно. The devotees would give it, put a book in his hands and start preaching to him. И преданные давали ему в руки книги, начинали ему проповедовать. And so then he would tear the book up and throw it away, and he would run away. И тогда он разрывал эту книгу, выбрасывал ее и убегал. Well, it happened a few times. И потом это уже произошло несколько раз подряд. But then he decided to keep the book, buy the book. Но в очередной раз он решил оставить себе книгу, заплатив за нее. And after reading it, then he began to associate with devotees and eventually became a devotee himself. Но прочитав эту книгу, он стал общаться с преданными и с течением времени сам стал преданным. Another example in Sydney, devotees had free food distribution at the back of the temple building. Другой случай произошел в Сиднее, где преданные с задней, с тыльной стороны храма распространяли прасад. So this particular person, he was a very down and out person. He was very dirty, sleeping in the streets. И был там один человек, совершенно опустившийся, который жил на улице практически, как бомж. And he used to, speak harshly to the devotees. И он очень в грубой манере общался с преданными. But anyway, devotees invited him to take prasadam. Но, тем не менее, преданные продолжали приглашать его на прасад. So he would go there regularly and he would have a meal. И он приходил туда регулярно и принимал пищу. And gradually, devotees would give him little service, help to clean up. But then when he was a little cleaner himself, they asked him help to serve prasadam. И преданные иногда просили его помочь убрать территорию после того, как прасад был закончен.
И когда он сам уже стал почище, они просили его тоже участвовать в раздаче прасада. And gradually, by associating with devotees, he became more and more attracted to Krishna consciousness, and he became a devotee himself. Таким образом, постепенно общаясь с преданными, он развивал в себе все больше и больше вкус и интерес и стал сам преданным. And still a devotee. И он до сих пор является преданным. Another interesting story, devotees in Lithuania told me. Есть еще одна интересная история, которую мне сказали преданные из Литвы. So devotees were doing Harinam Sankirtan regularly. Преданные проводили там регулярно Харинам и Санкиртану. And there was one lady, you know, she had her young son, very small infant, in a pram, young boy. Where he was? In a pram? In a pram, you know, they push in it with wheels, a pram, perambulator it's called. Like a baby carriage, something like this? Like a baby carriage? Yeah, but he's got wheels on the front, right? You push them along. Okay. И там во время Харинамы была женщина, которая на коляске с ребенком была. And the boy was very attracted to Harinam. И этот мальчик в коляске, он проявлял привязанность, какой-то интерес к Харинаме. And he was asking his mother, follow. И он показывал своей матери типа такие знаки: мама, иди за ними. And when she stopped, he would cry, go, no, follow. И когда она останавливалась, он начинал плакать и давал ей понять, что нужно идти за Харинамой. So she followed all the way back to the temple. И так она шла за Харинамой всю дорогу прямо до храма. And there devotees gave her prasadam and the boy also. И там преданные накормили ее прасадом, и ребенку тоже досталось. So in this way they began to visit regularly. Таким образом, они стали регулярно приходить в храм. And also then she brought her husband and other mother, father like that. И позже она привела туда еще своего мужа, свою мать, своего отца. And they all became interested in Krishna consciousness. И они все заинтересовались сознанием Кришны. So like that, the first contact with the devotees, it's not always necessarily so that it's a person showing great interest, but even it might be a little bit of negativity there or just being dragged along somehow. But anyway, by that contact, the spark of Krishna consciousness is awakened. Итак, не обязательно бывает, что во время первого контакта все так хорошо. Может быть, даже есть какой-то негатив, или, может быть, человека куда-то унесло дальше. Вот. Но, тем не менее, во время этого контакта зажигается первая искорка вот этого сознания Кришны, интерес к сознанию Кришны. But generally there'll be some, you know, initial favorability. Usually it's like that. Но обычно контакт хороший возникает тогда, когда со стороны этого человека есть некоторое благосклонное отношение. So there's a slight there, which causes a person to keep in contact with devotees. И вот эта вот искорка, этот начальный интерес, он побуждает человека продолжать общаться с преданными дальше. And by that association, then one comes to learn more about Krishna consciousness. И благодаря этому общению человек начинает все больше и больше узнавать о сознании Кришны. And especially he becomes engaged in a Krishna conscious activities. И самое главное, что его вовлекают в определенную деятельность сознания Кришны. Because devotees themselves are very
active in Krishna consciousness. Потому что преданные сами по себе всегда активны в сознании Кришны. Most serious devotees are active all the time in different devotional activities. Наиболее серьезные преданные постоянно заняты каким-то преданным служением. So they're rising early, they're chanting the holy names, japa, kirtan, they're reading the scriptures. Они рано встают, читают джапу, поют киртан, читают Писание. They're worshiping the deities. Они поклоняются божествам. Cooking for the deities and taking prasadam. Они готовят для божеств, потом сами принимают прасад. They're engaged in a variety of services to the Lord. И так они занимаются разнообразными формами служения Господу. As we know in Krishna consciousness, there are so many different types of ways in which devotees can render devotional service. Итак, мы знаем, что в преданном служении есть очень много разнообразных видов деятельности, которыми могут заниматься преданные. So generally, the serious devotees, they're enthusiastic about that service. И обычно серьезные преданные – это те, кто проявляет энтузиазм в служении. And try to do their service attentively with determination and enthusiasm. Они стараются совершать свое служение внимательно, с решимостью и энтузиазмом. So they're interacting with the Lord through the parampara, through Guru, through senior Vaishnavas. И их преданное служение идет к Кришне через гуру парампару, через старших вайшнавов. And Krishna reciprocates with them in the same way. И Кришна взаимодействует с ними подобным же образом. So when a devotee renders service, then he feels Krishna's reciprocation through Guru, through the senior Vaishnavas. То есть, совершая свое служение, преданный получает обратную связь от Кришны через гуру, через старших вайшнавов. So this encourages him more. It gives him more determination and enthusiasm to continue serving, to improve his service. И это, в свою очередь, дает ему еще больше энтузиазма и решимости улучшать свое служение и продолжать его. So in this way, devotees are very enthusiastic people. Таким образом, преданные – это люди, полные энтузиазма. Just as Rupa Goswami mentioned, Utsayan Nischayat Daryat, that devotees are enthusiastic, they're endeavoring with confidence, they're patient. Как говорит Рупа Госвами, преданный исполнен энтузиазма, он полон решимости и терпения. Tat karma pravartanat sangat tyaga sato vrite sadbir bhaktir prasidati. They follow all the different rules and regulations of devotional service. They give up or reduce to minimum association with non-devotees. They're following the steps of the previous acharyas. Они следуют многочисленным правилам и предписаниям преданного служения. Они стараются свести к минимуму все общение с материалистами, и они следуют по пути предыдущих ачарьев. So naturally, when a neophyte person comes into the association of such enthusiastic Vaishnavas, that influences him. И когда новый человек попадает под влияние вот таких вдохновленных, полных энтузиазма вайшнавов, это позитивно воздействует на него. He also becomes uplifted in that association. То есть он в этом общении возвышается.
I remember myself first coming to the temple in London. Я помню свой первый визит в храм Лондона. And well, fortunately, Srila Prabhupada was there. Мне повезло, Шрила Прабхупада как раз был там. But even before that, as soon as I came in the door, devotees gave me prasadam. Но даже до этого, как только я появился в дверях храма, преданный тут же дал мне просад. And immediately invited me on Harinam Sankirtan. И тут же пригласил меня на Харинама Санкиртану. So it was a very powerful experience. И для меня это был очень могущественный, серьезный опыт. Previously, I didn't like going in a Oxford Street, the busy streets of London, so full of noise and materialistic people. До этого я не любил гулять по центру Лондона на Оксфорд-стрит, где очень много материалистичных людей, где очень шумно постоянно. But being in the association of devotees on Harinam was like being lifted up to another level. And I felt undisturbed by all the materialistic activities. Но когда я пошел с преданными на Харинаму, то на той же самой улице я уже не чувствовал никаких беспокойств, потому что сознание было на другом уровне, на более высоком уровне. And as soon as I came back to the temple with them, they said, will you stay for some time? Srila Prabhupada is going to speak. И когда я вернулся в храм, а мне преданные сказали, ну, оставайся, скоро Шрила Прабхупада будет давать лекцию. So I stayed and listened, and it was a very powerful experience. Prabhupada was very serious about Krishna consciousness. He gave a very learned lecture. И Шрила Прабхупада, это был для меня очень могущественный опыт, потому что лекция была очень серьезная. Шрила Прабхупада приводил очень такие глубокие аргументы. And quoted from the scripture, so it's very authoritative. И он приводил цитаты из Писаний. Я понял, что все это очень авторитетно. And especially impressive also was the attitude of the devotees. И также на меня произвело особое впечатление на отношение преданных. All were bowing down to Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Они постоянно склонялись перед Шрилой Прабхупадой, кричали «Джай Прабхупад». They were very attentive to his lecture. Они очень внимательно слушали лекцию. The temple was very clean. The atmosphere was very pure. А в храме было очень чисто, атмосфера тоже была чистая. The deities were very beautifully dressed. Божества были прекрасно одеты. Of course, the prasadam was delicious. И, конечно же, просад был вкусный. After the lecture, I didn't even feel like leaving the temple. И после лекции мне даже не хотелось уходить из храма. I was just hanging around, wandering up the stairs. И я просто ходил там по лестницам этого храма. All the other guests went home. А все гости уже ушли домой. And I was standing up there, what is the second floor. Я остановился на втором этаже. And some Mataji came and said, go out. И какая-то матаджи вышла и сказала, уходи уже, все, пора уходить. This was just outside Prabhupada's room. She was afraid I might go inside. Потому что я оказался рядом с комнатой Прабхупады, и она боялась, что я вдруг зайду в комнату Прабхупады. Anyhow, when I came back a couple days later, the devotees invited me to stay. И когда я вернулся в этот храм через пару дней, преданные предложили мне остаться. I agreed. И я согласился. Didn't have anything with me, no luggage, no change of clothes, nothing. У меня с собой ничего не было, никаких вещей, ни сменной одежды, вообще ничего. And there were many devotees there in the temple because of Prabhupada's visit.
И поскольку в это время как раз проходил визит Шрилы Прабхупады, то в храме было много преданных. So I had to sleep in the shower room. И мне пришлось спать в душе. It was packed with devotees. There was a large room with a shower in the corner. Это была большая комната, в уголке был душ, и там было полно преданных. Maybe 6 devotees or so sleeping there. Может быть, человек 6 там спало в душе. And at 3 o'clock in the morning, light went on, and devotees were climbing over us to get to the shower. И в 3 часа зажгли свет, вот, и преданные стали приходить по очереди принимать душ. So the conditions were austere. Условия жизни были очень аскетичные. But didn't matter because the enthusiasm and the blissfulness of the devotees was so uplifting. Но это все не имело какого-то значения, потому что энтузиазм, сама атмосфера была очень возвышающей. So like that, through association of devotees, we become engaged in bhajana kriya, in devotional activities. Таким образом, благодаря энтузиазму преданных, мы вовлекаемся в процесс баджана крия, преданное служение. And devotees, they engage us, they give us association, they teach us about the process of Krishna consciousness. И преданные вовлекают нас в этот процесс, они объясняют нам, рассказывают нам, что такое преданное служение, учат нас. So that's why the sadhu sangha is so important. Вот почему садху санга столь важна. That a person, he can come from basically just ignorant illusion, and he can be swept up by Krishna consciousness. Итак, человек может находиться в состоянии полного невежества, и тут его вдруг может полностью захватить сознание Кришны. So even asuras, even persons who are materialistic and demoniac, they can become transformed very quickly. И даже асуры, демонические люди, могут довольно быстро претерпеть трансформацию, измениться. As Prabhupada says here in the purport, he says, these asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to his will, according to the supreme will. И как говорит Шрила Прабхупада в комментарии, что по воле Верховного Господа даже демоны могут с течением времени превратиться в преданных благодаря общению с преданными. And in this way, they gain more and more attraction for hearing about Krishna and studying the process of Krishna consciousness deeply. Таким образом, их интерес к сознанию Кришны возрастает, и они начинают быстро учиться этому искусству сознания Кришны. So I'll read on text number 17. Я также прочитаю еще текст 17. Shrinvatam svakata Krishna punya shravana kirtana vidyantasto hi abhadrani vidunoti surit satam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma supersoul in everyone's heart and the benefactor of the truth devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. От 17 стиха. Шри Кришна, личность Бога, Параматма, сверхдуша в сердце каждого и благодетель честного преданного,
очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Purport: messages of the personality of Godhead Sri Krishna are non-different from him. Комментарий. Послание Шри Кришны, личности Бога, не отличное от него самого. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of the Lord are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Поэтому, где бы ни прославляли Бога и без оскорблений не слушали повествования о нем, Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного звука, столь же могущественного, как и он сам. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastika declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with the same potency. Шри Чайтанья Махапрабху в своей Шикшаштаке недвусмысленно утверждает, что святое имя Господа обладает всеми энергиями Господа, и что он наделил все свои бесчисленные имена одинаковым могуществом. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. Нет строго определенного времени для воспевания святого имени, и каждый может с вниманием и почтением делать это в удобное для него время. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. Господь столь милостив, что лично является нам в форме трансцендентного звука, но, к несчастью, нас не привлекает слушание его имен и прославление его деяний. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. Мы уже говорили о развитии вкуса к слушанию и воспеванию святого звука. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Он развивается благодаря служению чистому преданному Господу. So again, yes, we see the same point being stressed by Srila Prabhupada, that hearing and chanting, or attraction for hearing and chanting, is done and is developed through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Итак, мы видим, что Шрила Прабхупада вновь делает акцент на этом моменте, что вкус к воспеванию и слушанию появляется благодаря служению чистому преданному Господу. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. Господь отвечает своим преданным взаимностью. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord, and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. Когда он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу и потому горит желанием слушать о нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, что преданный легко мог вернуться к нему. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Господь хочет вернуть нас в свое царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Большинство из нас вообще не хотят возвращаться к Богу. Only a very few men want to go back to Godhead. Хотят лишь очень немногие. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. Но каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. Человек не сможет войти в царство Бога, пока полностью не очистится от всех грехов. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. Материальные грехи – это порождение наших желаний господствовать над материальной природой.
it's very difficult to get rid of such desires. От этих желаний очень трудно избавиться. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. А женщины и богатство являются очень большим препятствием на пути преданного обратно к Богу. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. А многие стойкие преданные пали жертвой этих соблазнов и сошли с пути, ведущего к освобождению. But when one is helped by the Lord Himself and the whole process, but when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Но тот, кому помогает сам Господь по Его божественной милости, легко преодолевает все трудности на этом пути. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. Ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатством и женщинами, становится беспокойным, а потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен. И чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. By the grace of the Lord, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, и со временем его ум покидают все тревоги. So again, this verse, Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Yabhadrani Vidunoti Savitsatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma Supersoul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Еще раз перевод 17 стиха. Шри Кришна, личность Бога, Параматма, сверхдуша, сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. So I was reading from the Bhakti Sandarbha recently, translation by His Holiness Banu Maharaj. Недавно я читал Бхакти Сандарбху в переводе его святейшества Бану Махараджа. So this is a treatise on Bhakti by Srila Jiva Goswami. Бхакти Сандарбха — это трактат на тему Бхакти, составленный Шрилой Дживой Госвами. And he was stressing the same points that we find here, that, you know, Bhakti arises through association, favorable association with devotees. И там подчеркивается тот же самый момент, что Бхакти начинает расти благодаря благоприятному общению с преданными. But it also mentions that a devotee may be troubled by material desires. А также там говорится, что преданный может испытывать беспокойство от материальных желаний. But there is advised that the devotee not give up Krishna consciousness due to some material desires. Но, несмотря на какие-то материальные желания, преданному дается совет никогда не оставлять своего служения. Even he may try to satisfy those desires sometimes, but he should continue with his devotional service.
Даже если он пытается иногда осуществлять эти материальные желания, он должен продолжать свое преданное служение. And he should understand that these material desires are inauspicious, they're not helpful, but due to a strong attachment, he may continue to try to fulfill material desire, but he should just understand that they're an impediment and they should be given up in due course. Из-за сильной привязанности он может быть не готов сразу, не готов оставить все эти вещи, но он должен понимать, что эти привязанности являются серьезным препятствием на пути преданного служения, и поэтому он должен стараться избавиться от них с течением времени. At least gradually reduce them until almost nil. По меньшей мере, он должен работать над тем, чтобы уменьшать их, сокращать, и в конце концов полностью от них освободиться. Just like the next verse here, it says that nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiti. By regular attendance in class on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Как говорится в следующем стихе 18, благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. So nashta is destroyed, prayeshu almost completely destroyed. Итак, там говорится, что нашта праешу, то есть уничтожается почти полностью. But we see that the means of destroying them are what we have been reading about in these two verses, 16 and 17. That is association of devotees and regularly hearing about the Lord. И мы видим, что разрушаются все эти неблагоприятные вещи благодаря тому, о чем мы прочитали в предыдущих стихах 16 и 17, благодаря общению с преданными и регулярному слушанию о Господе и воспеванию. So there may be some period where there is, we could say, coexistence of association of devotees hearing of the Bhagavatam and other scriptures, and also some anarthas or troublesome attachments. Итак, мы видим, что может быть в жизни преданного период сосуществования, когда одновременно есть и преданное служение, и общение с преданными, и одновременно в его сердце пребывают эти беспокоящие его материальные желания. But by being fixed in that association and that hearing and chanting, then that attachment to Krishna becomes stronger and stronger, and that attachment to material enjoyment becomes weaker and weaker. Но благодаря постоянному общению и контакту с преданными, его духовные привязанности возрастают, а его привязанности к материальным вещам ослабевают. And so then, going to text 19, as soon as the irrevocable loving service is established in the heart, then the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness, and he becomes completely happy. И вот в 19 стихе подводится своего рода итог, где говорится, что как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества
похоть, желание и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. So a gradual process. То есть процесс здесь описывается как постепенный. But begins with association with serious devotees. Но начинается он с общения с серьезными преданными. Continues with, in that association, hearing and chanting about Krishna. И процесс продолжается, сопровождаясь слушанием, воспеванием и общением. And engagement in devotional service. И практической занятостью в преданном служении. And thus the material desires which are troublesome to the heart are reduced and reduced until they're almost completely destroyed. Таким образом, материальные желания, которые беспокоят сердце, становятся слабее, 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 пока они полностью не уничтожаются. And then the devotee becomes irrevocably established, fixed in Krishna consciousness, and the effects of the material modes disappear. И тогда преданный полностью утверждается в служении, и весь эффект материальных гун сводится на нет. Okay, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Any questions today? Есть ли какие-то вопросы сегодня? Дорогие преданные, можете поднимать руку, либо писать в чат, либо просто включать камеру или микрофон и задавать вопрос, пожалуйста. Василий, я вижу, поднял руку. Василий, вы можете задать ваш вопрос. Пока Василий готовится, давайте передадим слово дальше. Кто еще поднял руку? Кто-то из храма, из преданных храма, пожалуйста. Я вижу, что там тоже пока идет некая подготовка. Двигаемся дальше. Преданные, кто еще, пожалуйста? May I ask some question? Yes, Prabhu, please. Yes. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. У меня такой вопрос. Будет ли это уместным? Я думаю, Раджина Курмакову переведите, пожалуйста. Я хотела спросить. Вот наши ачарьи, предыдущие ачарьи, они, мы имеем возможность, например, знать, как жил Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиданта Сарасвати. Но вот их повседневные, как сказать, расписание садхана. Вот. И я хотела спросить Гуру Махарадж, будет ли это уместным вам сейчас вот рассказать от вашей личной садханы, то есть как вот у вас проходит день, как вы планируете свой день каждый день, сколько времени вы, что вы делаете в течение дня, чтобы поддерживать свое, в общем, не то, чтобы поддерживать, а как вообще проходит весь день. Guru Maharaj, I'm not sure if it is a relevant question or not. We know from the history about the sadhana of Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, how they spend their life practicing Krishna consciousness. Is it a proper question to ask you to share with us your personal experience? How do you spend your day, what's your schedule
what kind of sadhana do you follow, so how you manage your time to be Krishna conscious? Well, I spend, I guess, about 5 hours or so in japa, kirtan, and reading. У меня уходит в среднем где-то около 5 часов на джапу, на киртан и на чтение. We have some deities here. My wife also, she's dresses as deities, so. У нас тут есть божества, и моя супруга одевает божества. She also cooks and offers, and we take prasadam. Она также готовит, предлагает, и мы вместе принимаем прасад. Now, of course, it's there's some restrictions due to this COVID. Конечно, сейчас из-за этого вируса есть определенные ограничения. But if there weren't the restriction, then we go into the city. We have a center in the city, and we have programs there regularly with the devotees. Но когда ограничений нет, то мы регулярно ходим в центр города. У нас там проповеднический центр, там проводим программы с преданными. We also go on Harinam, Sankirtan. Usually I chant my wife and other Matajis, they distribute books. Мы также ходим на Харинаму, я обычно пою, моя супруга и другие матаджи распространяют книги. Yeah. So that's, usually how we pass our time. Вот так обычно мы проводим свое время. I go to, there's a beautiful park here, hardly anybody there, so that I usually walk and chant in the park. Здесь неподалеку есть прекрасный парк, в котором практически никого нет. Я туда часто хожу, читаю джапу. Sometimes go to Bangkok, and when there's no COVID restrictions, then participate, give lectures in the different centers there. Иногда, когда отменяют ограничения в связи с вирусом, я езжу в Бангкок, участвую там в программах, даю лекции. Do Harinam with the devotees, or go to some Bhakti Vriksha programs with the devotees. Хожу там с преданными на Харинама, участвую в программах Бхакти Врикша. So yeah, similar to most places, I think. Ну, примерно так же, как в большинстве других мест. Гуру Махарадж, а что означает строгая дисциплина в сознании Кришны? Как это практически должно проявляться в жизни преданного, строгая дисциплина? Sometimes we talk about necessity to be strict and disciplined in the spiritual life. So what does it practically mean to follow strict discipline? Well, I think it means to be strict, to be engaged in hearing and chanting and serving Krishna, and to avoid non-Krishna conscious activities. Это обозначает, что мы отдаем предпочтение деятельности в сознании Кришны и строго избегаем всех тех видов деятельности, которые не связаны с сознанием Кришны. And also to, utilize one's time effectively, say chanting one's rounds in a, sequence, not just here, there, everywhere, but, at least some long period, 1 hour or so, chanting a minimum, then can be another hour or
So the time is planned nicely. Также строгость обозначает, что мы правильным образом планируем время, чтобы джапа наша была не так, там, круг здесь, а чтобы какой-то промежуток времени, ну хотя бы минимум час целиком мы погружались в джапу, потом, может быть, в другой раз еще 1 час, чтобы она была не разорванная, а такая более-менее какой-то продолжительный период времени. Or 2 hours or 3 hours in a row, of course, that's fine. Или даже, может быть, у кого-то получается 2 часа или 3 часа подряд. Спасибо, Гуру Махарадж. И вот последний вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сколько времени занимает у вас 16 кругов повторения джапы? So how long does it take for you to complete 16 rounds? Minimum, I'd say 2.5 hours. У меня обычно уходит минимум 2,5 часа. У меня также, Гуру Махарадж. Спасибо большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у меня есть вопрос. В 16 стихе сказано, что необходимо служить преданным, полностью свободным от всех пороков. И в этом случае пробуждается вкус к воспеванию. Но люди, которые полностью свободны от всех пороков, встречаются крайне редко. И поэтому возникает вопрос, если мы служим, ну или, допустим, общаемся с какими-то преданными, они хороши, но они, может быть, не полностью свободны от всех пороков. Каков будет эффект? So my question is that the verse mentions that if we serve those devotees who are completely free from all vice, then it gives rise to our taste of for hearing and chanting. But to find the person who is completely free from all vice is not so easy. So if we associate with devotees who are maybe advanced in their own way, but maybe not completely free from all vice, what will be the effect of this kind of association? Well, the effect will also be beneficial if they're serious devotees. Эффект от этого также будет благоприятный, если они серьезные преданные. If they're more elevated than we are, if they're further along the path than we are, and if they're also enthusiastic and determined, we will be benefited. Если они более продвинуты, чем мы, если они дальше ушли на этом пути преданного служения, если у них есть энтузиазм, то благодаря служению им мы также получим благо. And especially, of course, it may go, it may be understood automatically, but especially, of course, that they're deeply dedicated to following in the footsteps of the very advanced devotees, the great acharyas. То есть, это как бы само собой разумеется, нужно подчеркнуть, что очень важно, чтобы они следовали по пути предыдущих ачарьев, то есть таких глубоких, серьезных преданных. Sometimes, there is an instance where Prabhupada was asked how many pure devotees are in ISKCON. Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, сколько в ИСККОН чистых преданных. And Prabhupada responded by asking how many pure devotees are in ISKCON. Pure? Sorry, how many devotees are in ISKCON? И Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос вопросом, а сколько вообще в ИСККОН преданных? And the answer was like 5,000. И ответ был где-то там примерно 5000. And Prabhupada said, that's how many pure devotees are in ISKCON. Прабхупада сказал, вот столько же у нас чистых преданных в ИСККОН. So they're pure devotees in the sense that they're following in the footsteps of the pure devotees. То есть эти преданные считаются чистыми в том смысле, что они следуют по стопам чистых преданных. And they're endeavoring to give up sinful habits.
И они прилагают усилия к тому, чтобы избавиться от греховных привычек. So they're connected, you know, through parampara. They're connected by the pure devotees and great acharyas to Krishna. То есть они связаны с Кришной через гуру Парампару, через великих преданных. And gradually they're becoming stronger and stronger and unaffected or affected less and less by the modes of lower modes of material nature. И с течением времени они становятся не подверженными влиянию этих привычек или подверженными все меньше и меньше, поскольку влияние низших гун уменьшается. So their association is uplifting, it's beneficial. И поэтому общение с такими людьми также благотворно и возвышающе для нас. Not all the devotees who were in the temple when I joined continued in Krishna consciousness. Many of them went away after some years, but their association was very uplifting. Далеко не все преданные, которые были в храме, когда я присоединился, остались в Искон, кто-то из них ушел через несколько лет, но тем не менее тогда, благодаря общению с ними, я чувствовал большое воодушевление. Hare Krishna. Guru Maharaj, one more question, I'm sorry, please. Yes. Насколько сила, духовная сила ученика, насколько она зависит от духовной силы его духовного учителя? How much the spiritual strength of the disciple is dependent on the spiritual strength of his spiritual master? How things are interrelated? You want me to give a percentage or what? Yeah. Вы ожидаете, что я вам процентное соотношение назову? But you know, I think that percentage is variable. It depends to some extent on the spiritual strength of the spiritual master, but it also varies dependent on the disciples' dedication and attitude. Я думаю, что это процентное соотношение может меняться, потому что здесь с одной стороны сила духовного учителя, а с другой стороны имеет значение, насколько ученик серьезен и насколько он посвятил себя этому процессу. Ну вот, к примеру, если ученик, он на 100% серьезен, к примеру, вот такой пример, на 100% он серьезен, а как его сила духовная, насколько от духовного учителя он будет получать свою силу? So say disciple is 100% dedicated, fully surrendered, and how much strength he will get from his spiritual master? Well, he'll get a lot of strength, provided the spiritual master is himself seriously practicing and teaching Krishna consciousness in accordance with Srila Prabhupada and the previous acharyas. Он будет получать много силы, если его духовный учитель сам строго следует процессу и следует за Шрилой Прабхупадой и предыдущими ачарьями. У нас есть вопросы еще от преданных. And I would say also, if he feels he needs extra guidance from other senior Vaishnavas who give him inspiration, that's also with the permission of his spiritual master, he can also take the benefit of their example and instructions. Также, если ученик чувствует, что ему нужна еще какая-то поддержка от другого возвышенного вайшнава, который его вдохновляет, то с позволения своего духовного учителя он может получать это общение и поддержку.
позволение это обязательно? Или ведь мы же слушаем наших духовных учителей, ну, разные лекции. Это считается же, ну как, для этого не нужно разрешение брать? Или в каких случаях нужно спрашивать разрешение у духовного учителя? What are those special cases where we should get this permission from the spiritual master to take guidance from other devotees? Because otherwise, we listen to all kinds of lectures from different other teachers, and we don't ask some special permission for each particular lecture, for each particular speaker. Right. Yes, I mean, it's a general instruction that you should listen to other senior Vaishnavas and get the benefit of their Krishna consciousness. But in the event that one wants to specifically formally accept someone as a Shiksha Guru, then it's recommended that one should ask for permission. But generally one should listen. Как в целом нет необходимости спрашивать позволения, слушать разных проповедников, это и так происходит, но когда ученик хочет получать какие-то специфические наставления от какой-то конкретной личности шикша-гуру, вот тогда необходимо получить позволение своего дикша-гуру. У нас есть вопрос от Александра Лысова. Пожалуйста, задавайте. Ваша милость, большое спасибо вам за лекцию. Спасибо большое, Раджендра Прабху, за перевод. Слышно меня? Я несколько лет назад, может быть, 5 или больше, подходил к вам с вопросом о том, что у меня вроде бы такими волнами развитие происходит. То есть и всегда какой-то период такой наступает, когда у меня отношения с преданными портятся, и я как бы какую-то свою эту зависть или что там проявляю, в общем, гневаюсь, как-то ругаюсь с ними. И вы сказали, стих Трината Пису Ничина нужно повязать на шею и с ним ходить. Но как это практически? Потому что всегда какой-то момент, такой фактор возникает, когда что-то внутри там как бы взрывается. Я не знаю. Это же не выход просто сторониться от преданных. То есть как вот в этом, как быть, практически. Спасибо. About 5 or 6 years ago, I have approached you in Vladivostok with a problem that I'm trying to associate with devotees, but it seems that I'm not very stable in my process, and the process is going like a wave-like. Sometimes I feel enthusiasm, and sometimes I feel down, don't feel enthusiasm. And he said that his association with devotees is not stable because sometimes he is inclined to get angry, to clash with the devotees, to get into some conflict. And you told him that you remember always this verse, Trinada Pisu Nichina, and in this way always be humble. But how to do it practically? Because when we are dealing on the social basis, some conflicts are seems to be unavoidable, and my emotional reactions also arise automatically. I get angry, my relations spoil, and then I try to remember this verse, but it's too late. I'm already in the conflict with the devotees. How to practically try to apply this instruction? Well, Prabhupada did say first class devotee learns simply by hearing. Second class, he hears but makes mistakes, but he learns from the mistakes. Third class, he hears, he makes mistakes, doesn't learn from, keeps making mistakes. Шрила Прабхупада однажды сказал, что преданный первого класса – это тот, кто просто учится, услышав наставление на слух. Второй класс преданный – это тот, кто учится, но совершает ошибки, однако он их исправляет. А третий класс преданного – это те, кто слушает, совершает ошибки, но ничему не учится на них. So, I mean, you have to try to learn from mistakes.
Я хочу сказать, что необходимо учиться на своих ошибках. Try to move from the third class to the second class platform. Нужно постараться перейти с уровня 3-го класса на платформу 2-го класса, то есть то, что вот я сейчас говорил. Because every time, you know, that you get in a conflict with devotees, it's disturbing for you, and maybe you reduce your association with devotees. Потому что если вы в какой-то конфликт вступаете с преданными, то это вас беспокоит, и вы начинаете стараться избегать преданных. So try to use your intelligence, learn from the mistakes, and don't commit them again. Поэтому используйте свой разум, учитесь на ошибках и старайтесь не совершать их впредь. Any other advice there, Rajendra Kumar? Спрашивает, есть ли у меня какие-то еще советы? Как Кришна говорит, что каждый следует своей природе. Природу трудно изменить. Ну, просто нужно понять, что без преданных, если с преданными трудно, то без преданных безнадежно. Right. Может быть, сложно с преданными, но без преданных совсем никак, вообще безнадежно. Поэтому нужно стараться учиться. Спасибо. Поклон. Хари Кришна. Haribol. So Rajendra Kumar, it's after 3:30 here, or what's that? After 6:30 there. So perhaps we should finish there, huh? Yeah, right. Yeah. I think you have another program. I also have another program. Yes. Okay. Thank you a lot, dear Prabhavishnu Prabhu, for your precious time and association. We're very grateful to you and hope that we will see you in the next Sanghas. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Or Premanandi. Hare Bo.